Hi guys, so today we're gonna make some chicken legs. It's quarter chicken legs. So nakapalit ko ani sa Walmart guys. It's for sale. So nakakita ta good deal no. Dako kaayo guys. Dako pas kong kamot. Anyway, we're gonna have to cut the excess skin. Kanang mga gamay, mga fats diha ato ng tangtangon. Para sa gwapa tan-awon ato ang manok. Para mura jud siya og restaurant nga quality ba. So just make sure everything looks good and neat. Sa mga unsa nang mga ichiburiching diha, we need to cut it. And then we're gonna cut the skin para mo absorb ang atong marination. So kanang magkata og garlic, kinahanglan daghanon na to ang garlic guys. Kay lami kaayo ang garlic guys. Mo jud ni makapagda og lami. And then we're gonna put the soy sauce, ang atong mga seasoning no. And then paprika, I like to use paprika. Then unsa man na siya? Ajinomoto. Then garlic powder. And then pepper, black pepper. Don't forget that one. Wa man ko lemongrass nga plant guys. So kanilang kuan powder. It works the same thing. And then sugar. Then nalimot kog take sa video guys. Ibutangan ako ketchup. And then I have a leftover ground pork. So I'm making French loaded cheese fries nacho style with jalapeno. And then na-miss na ko, I need to put vinegar. Nawahi ang vinegar. Kinahanglan balance ang iyahang taste guys. So mix lang. Make sure everything's coated. Then mauna na siya guys. And then the fries, we just put the fries in because init na ang mantika. And then after, we just let it set for a while. I-marinate na to for a couple minutes. And then we're gonna assemble the loaded cheese fries with ground pork. Kinahanglan daghanon na to ang cheese no. Okay, mo na purpose guys. Kinahanglan loaded jud siya. Then jalapeno because my husband and my son like spicy. So mo na siya niya ang grill. Nagibutang na nako sa grill. Fast forward. So, yeah. Giflip na nako. Then, badhira na to gamay. Oh, you'll see. Ngita gitag paagi no. Nga mo. Mukusog atong kayo. See? Smart kayo nga idea no. Then, mo na ni siya guys. Luto na. Dali ra kaayo no. Then loaded cheese fries food luto na. Enjoy. Thanks for